keep slaying monsters. Cut my way to the center of the crater. You're... I have 20 more questions. It's okay, we can do it again. We can go back down. Well, with that, We learned a lot. Yeah. big thank you as always to our amazing cast, Jill, Kelly, Joe, for playing, for dealing with all the insanity of that. Oh, and a huge thank you to the wonderful Kyle for all of his work behind the scenes, keeping the chat lively, keeping that thumb. I told Ready. you, I can see it. The Hands. The hand. The hand. I can feel it. And a massive thank you to our Dungeon Master, Monty Martin. We can now all read the book. The chapters have been revealed for the most part. There's still like some squishy stuff in there, but Yeah. I think a lot of the big chunks were mentioned tonight. I think so. If you did back our Kickstarter, you hold out on reading the book because you didn't want to have any spoilers. You're probably okay. Yeah, you'll get solid answers on some of our questions that we have floating around. Maybe. It's all out there now. Yeah. So yeah, if you are holding off from diving into the Dungeons and Dragons book, which we know is all authors, we would say at this point you're mostly okay. If you want to keep going until we're like, Yeah, we're gonna stick around with Bale and Sebastian Bruno for another couple weeks. See where this goes. So if you're still holding things off, stick around. We're gonna have more. In our game tonight, we use a variety of incredible assets produced by talented artists, and you can use them in your home stream games too. They've graciously given us permission to show off some of these incredible pieces of art. We encourage you to support some of these amazing creators, the fantastic characters by WizKids, some of the stuff you made, Monty. Yeah, actually, much of this stuff has been spun off my 3D printers. So we got some cool Warhammer Forge stuff. It's so cool. Yeah. The light up stuff. Yeah, that's all the crystal fabrics. And then some player character artwork by Elizabeth Thoreau and the music by Tabletop Audio. So please check it out, and you can have this at home. Yeah. Of course, don't forget to look at the links below for our Teespring store. You can find all of your favorite Dungeon Dudes t-shirts, including Kelly and I. so watch. Ja enemmän OP-bonuksia. Good evening and welcome back to the Shadows of Dragoneye. This is the Dungeon Dudes weekly Dungeons and Dragons 5th edition live stream campaign. My name is Monty Martin, and I am we are So, is for 15 years we foolishly believed the madness and mayhem of that crumbling city was confined to ruins. We were wrong. Insidious horrors have crept out of the shadow of Dragonheim into a world unprepared for such nightmares. Tales of strange magic swirling haze and unspeakable terrors, and through villages and towns surrounding that worst place. Now, the Dusk Wardens, a new band of heroes, are tasked with driving out the seeping tendrils into spreading darkness before it takes root. welcome back to the Shadows of Dragoneye. As the heroes of the Dusk Wardens recline by the flames of Castleholm and listen to River continue our story, where in distant Dragonheim, not so distant Dragonheim, outside the city's limits, the repurposed Camp Dawn, now the encampment of the Hooded Lanterns, a scream of maddened terror resounds out across the camp. The familiar cries
that all in Camp Dawn have gotten used to by now. Sebastian's talking to his mom. I hung a blanket to dampen the sound. As the screams of madness resound out through the camp, they are they wane for a moment as Bayo, various scouts and Yeah, other, Friday tomorrow. other captains with lanterns come up to you That's with nice. these reports, and many themselves are eager to find out from you what's going on. One of the captains, Jacob Slovak, who used to be the captain of the Gates, he comes up and says, "Commander, you're back. Did you go? Did you see it?" We went and we saw it. I'm definitely going to give a full report to everybody as soon as we gather our thoughts and our notes, and just know that we're not going to go near the crater right now. It's bad, isn't it? Worse than we could have imagined. Okay. Okay. But we have some answers, which is good. Thank you, Commander. Of course. I'll make sure the patrols are doubled and check the gates tonight. Of course. Let's stay close to home for now. You can see the color on his face. Also go get a snack. You look a little bit. Yes, Commander. As a report comes to you, Mayo, from one of the other scouts. Several of the outriders that ride the back roads around Dragonheim, looking for any, trying to keep things policed as best they can, and looking for any signs of any spies or otherwise. One of the riders, a warrior named Simon, comes up to you and says, "Commander, some news on the scouting reports from the roads today." Different than usual. Yes, there's a group of priests, the Sacred Flame. They're not with any knights, but they are heading towards the camp, and they've asked if they can come into camp. They should arrive in a day or so. I don't see why we wouldn't provide them shelter. It's a dangerous city, especially if they don't have any names. What's the real question? One of the Flamekeepers said that she knew you. She said her name was Ophelia Reed. Amelia Reed? Yes. Oh, well, that's a different story. And we have connections with them. Communicate with them? They're heading up. They're heading up the Champion's Way. They've got a wagon, a few horses, guards, but no knights of the Silver Order. At least not that I can tell. If they are, they're not wearing their colors openly. Even if they're not knights, they're still the Illyrians. I'm cautious to let them back in camp, so maybe we'll meet them back out by the road before we let them get too close. I don't need them seeing anything that they can report back to their knights. Understood. What should I report to them? I would say tell them that they can make camp. And I guess I know a spot kind of out down
is getting the rest that they need with everything coming up, looming in the distance. Most of the, as you said, most of the patrols are keeping to the outer limits of the city. We know it quite well. But back roads, things have been largely calm. A few more adventurers still coming up the ways. We've seen a few other groups moving along the roads, but no word yet from Lieutenant Commander Gregson. Nothing yet? No, he headed up back to Castleholm a few days ago, from what we understand, looking to drum up some more support from. We constantly find Castleholm. He isn't there. Well, maybe have somebody on standby that I can send a message to him and get him back here. I've got some questions for him that I need answers soon. Absolutely. The man heads off. As the evening winds down, with only the sounds of a few campfires roaring and screams in the air, Ludo, what are you doing? I'm probably following Bayo around. Okay. There is a sense of like checking out the old encampment, just sort of get a sense of the Illyrian presence and what it was, but I know now it's mostly the hooded lanterns. So again, I think after the revelation, there's a lot of just going back to what he knows. So Pluto's sort of on a mission to just sort of keep things moving forward. So helping out around the camp, like again, shoring up any defenses, taking over some of the lesser leadership duties, like going and inspecting things and sort of keeping morale up. Nice form, Johnson. Keep at it, and just try not to let anyone on while he wears this horribly disfigured magic armor from going right into the core of the crater. As the evening progresses, there are several horn calls that go out of another approaching guest coming towards the gates, and it's, as the two of you look out over the palisades, that you see the banners of House Jackson. But there are also beside the column. It's not a large column by any stretch. Maybe a dozen riders and a small unit of soldiers. But there is another banner flying higher than the Jackson banner. It is a banner of upon a purple field is a flexed arm holding a sword. That seems like a very wrong, iconic banner. Yeah, it sends a message that I'll punch and stab you Yeah. to death. I'm a bit intimidated, but also impressed. Who is that? Well, that's obviously You recognize it's the banner of House Joplin. the Joplin, the Great House of Joplin. John. Have you've mentioned them before in your stories? They're quite good, aren't they? Yes, the Joplins are the High Kings of Caspia. What are they doing here? They rarely travel to the front lines unless there's something of urgent nature. They won't find themselves. Am I here, or am I still? No, you're this is happening while you are doing your magic. Yeah, we don't plug your ears full of pillows, but you're still in another world. Cool. No comment.
Yeah, one of they're really well known for monster killing. I really look up to them. They, you know, just the fact that we get to, like, this, I get to see this, I get to see my banner in such proximity. It just feels so, I feel like welling with pride to be in such close proximity to the greatest warriors Caspia's ever known. As the column marches in through the gates of Canton, you can see that there is only one rider that is wearing the colors of House John. And riding beside them are the standard bearer of House Jackson and Saul himself. Your father, Saul Jackson, is a barrel-chested man with a very impressive beard. And there's a look as he rides up, he sees your beard, and he strokes his beard in approval. But you can see there's a rather disgruntled look on his face. He gets down from his massive horse, like just the most obscenely large horse. Like, this horse is more house than horse. And with a loud thump, as the massive man, who your father being, you know, an octogenarian, but still fitter than most 30-year-olds, comes down off his horse, and he slaps your back hard, with a good Caspian bear hug, but you can tell that he's not jovial. He's not happy about something. It's good to see you, Father. Good to see you, boy. I heard you had a rather dangerous mission. Yes. Well, where's the head of the beast you slew? It ended up being myself. I had to kill and conquer myself because it was a ghost that possessed me. It's all very confusing. We can't hang a ghost on a pike. I know, Dad. I know. I'm just telling you what happened. It's just that it gets squirrely down there. There's not a lot left when you destroy them. They're made of something else. It's pure magic. It's awful. But there were a few big ones, though. It's fine, boy. Sometimes we do important work and we come back empty-handed. He gestures to the woman on the horse. This is Ganymede, the herald of High King Venus Joplin II. My liege is Harold. The herald, the herald has a flowing purple tabard decorated with gold, holds the banner of House Joplin, and keeps her visored helmet down as she steps off of her horse, and she says, "I'm commanded by the High King of Caspia to deliver this message before House Jackson and the Lord Commander." Are all present? Yes, this is the Lord Commander Bearsenia. The herald unfurls a scroll that is capped with gold, and the vellum is written in blood red ink. As the herald unfurls
unfurls it, the smell of brimstone comes off the scroll. And you can see that the caps of the scrolls are decorated with dragon's claws. As you realize that the scroll is written in dragon's blood. This is a medium-priced scroll. This is actually not even the best scroll. Could that scroll like buy a lot of towels and or It's not a good scroll. You know this is not a good. It's not the best scroll by any means. This is bad news. This is a sign of. This scroll. Had to be this scroll. what do you need this scroll? You know, don't you? I see a scroll that smells not great, but I This- know nothing of what it means. Tell us, Harold. Break with the bad news. Father's wearing it on his. The herald Face. reads, by the decree of High King Venus Joplin II, the realm of Caspia disassociates itself from the actions of House Jackson. No Caspian house is to come to the military aid of House Jackson, or lest they incite war between the nations of Illyria and Caspia. Illyria will have no part in Caspia will have no part in this conflict, and House Jackson's actions are hereby declared their own. How dare she? You can see your father's face is red. If his beard could set on fire, it would. The herald rolls up the scroll, hands it to Veo, gets off on the horse, and rides out. Wait! I have so many And questions. I'm for gonna this start chasing after king. the herald in like a vain attempt to try to gather their attention. Please, you have to make her understand. This is the only way. We're doing this for Drakenheim. We can't. There's no other way. We need your help. Saul places a heavy hand on your shoulder. I'm sorry, boy. It's done. You're sorry? They're abandoning us. No. They're not just abandoning us. Venus Joplin knows we're strong. Mighty. Joplin knows that if the King's Moot were tomorrow, House Jackson would be elected, certainly. She hopes to see us destroyed before we can take the throne for our house. More political games from Caspia that are now affecting Drakenheim? This is, if I can quote Veo for a second, baloney. Okay? Yeah. They're playing a power play card right now, and we have. Father, we saw things. There's so much more to what's happening than political intrigue. We are. Oh, we are. And he just stared. What is it, boy? Out with it. You're acting like you've seen. Come now. It can't be. Well, House Joplin won't aid us. It's not the end of the world. But, Dad. We can speak in surely, but there's got to be something you can do. You must seek. There must be some that will come to our aid. Not all Caspia would abandon us. What about the Joneses? I thought for certain they would. But with this decree from the High King, I don't think they'll risk it. Cowards. We'll have to rely on allies from the houses of Westamar.
How's your man, Drexel? How's he doing about recruiting them? He's gone off. I've been waiting to hear from him. We're sending someone to bring him back. How many men do we have? Or women? They both, or anyone else. Crushed. They all can hold the sword just as well. Well, we've got as many as we've had, but with patrols, every once in a while, we are losing people. Can't help it. Like, the city is dangerous as this. We're kind of defending ourselves on both sides. We were counting on the Caspians, to be honest. So Patrols, what does it even matter? What do the patrols matter? What do the walls matter? it matters that we don't get eaten from behind and from the front. You know, you only eat a hot dog from one side, you make your way through, but if we're getting both ends, it's not good. It's like a burrito. We're losing our window of opportunity. If It's probably the same. it's not just a matter of having the allies, we need them to have their forces here so that we can actually defend the claim when the Illyrians arrive. If our allies can't make it here in time, we won't have enough men. We won't have enough soldiers to defend. Well, then we might have to rely on something else other than soldiers. She can. The High King can sully our name, but we. There's so much that has happened. Rather, there's so much more that we know now. This is. We must brief you. Alone. Very well. Are you going to give me more bad news? This evening we can discuss it. For now, you must come in and rest. We must convene with the other allies. We must wait for Drexel and decide what's best. But I don't know. I don't All right. Ready my tent. Your father retires. Pluto. Yeah. We went in on this because we had Caspian support. We put your nephew forward because we had Caspian support. This is classic House Jackson. Always getting twisted and turned right at the end. We had it. We were so close. But with this decree, we're powerless. There won't be a Caspian that will be found near me for fear of retaliation. You'll have the forces of your house, Yeah. but the decree is forbade other Caspians from getting. And we're strong. We're pretty good. But the fact that we must now do this alone, now that we only have, I think it just makes it even more important that whatever we decide to do with this crystal, whether that's the dragon or the shield, it's gonna make or break whether we can even survive an attack on the inside of Dragon. We have to question, is that even important anymore? we gotta talk to Sebastian. The screams have been down for about an hour. I feel like his whimpering is probably gone too. He's ready to talk. Like Hopefully he's gotten some answers from his mom, but sometimes those can lead to tens and 20s, hundreds more questions if they get an answer. So we'll see what we get. Sebastian. Sebastian, in your tent, as the image fades down, the tent peeks in, you hear someone calling your name. And Pluto and Veo step in. You
What did you have to have answers. The questions I asked, yeah. You actually have something solid Yeah, from your we mom? need something here. All right. Get this. Lucretia, kind of right. A bit. My mom did know about the meteor. She wasn't exactly sure if I was going to be the one to stop it, but after an extremely long pause, she did confirm that we can trust Eldrick. But I want to stress that the pause that was given to me when I asked that question was maybe a little concerning. But the final answer was, yeah, we can trust Eldrick. And I don't really know how we're going to fix it. Is this good? So your mom knew about it, and she had no answers for how we're going to fix it. Okay. And she told you two people on different sides of this coin we can trust. It's not a simple answer to, like, it's a complex situation, Pluto. Like, don't come at me. You were fine a few minutes ago. It's not like your Aspia's having issues or anything, right? What are you doing in there, in that tent, when you scream? Seeing the future, the past, all things through time, space, reality. And you don't have What are you answers doing? for us after that. Okay, well, if you would like to go surfing through the intergalactic web of Hey, chaos, that's not Veo's wheelhouse. Veo's wheelhouse is shooting people with arrows, and mine's stabbing them. And Yours everyone did is a good job of having that. these giant forthcoming communications with your mother and giving us the clearer path Yeah, ahead. you have to understand, Pluto, when you're talking to entities beyond comprehension, that sometimes answers are a little muddled. I'm doing the best I can with the pieces of the puzzle that are being placed How is your in mom front- beyond comprehension? She was an elf. She knew I about know it. she's the demi-plane being And of she the- told, and she knew, and then she didn't fix it. I want you guys to be really proud of me. I didn't eat a single towel today. Look, the stack's right there. So it's so easy for you to have these conversations, and I didn't say it was easy. I just said that I wanted you to be proud of me, Pluto. it's just that this is no time for pandering. Okay. We need. If she knew, did you know? Do you know what to do? Did she give you any information before this about what was to come? You guys know how this works. I've done this a lot. Think about it. Think about Okay, how. hold. Let's go back. Let's try to go back. My mom knew. My mom was also, at one point, the Archmage of the Inscrutable Tower here in Dragonmount. She also was trying to figure something out with the clock tower. I don't know what that has to do with anything, but the Inscrutable Tower, the clock tower, my mother, the meteor, all of these things, she was, like, it could be nothing. I don't know. I'm just trying to... Did she send the meteor? No, maybe. Did she? No. No! But we do know that she's involved with it somehow. And that she sent you maybe the dreams, maybe you had it because of her, but Maybe like she's hitting us against Eldrick and against She wouldn't- Lucretia, so that we don't pick the right thing and we end up losing. Why would my mother want us to lose? My mother, I don't know a lot about her. She died giving birth to me, okay? It was a rough time. I was born in a very magical situation. Wait, how do we even know this is your mother that you've been talking to? Excuse me? Like how do we know that there's not some veil that like how do you actually know that it's your mother? The spell book from my mom, the Inscrutable Tower with my mom, me using the spells in the spell book from my mom to communicate. She left me the book with the spell to communicate with her. Are you implying that the demi-plane created by my mother was not? I'm sure it's from your mom, but we're running out of things that we know that can help us. Caspia can't fix this. This was created by You have a This- whole army coming. this giant this deep Other than the 100 men deep- that you lost coming here the first time. evil magic. And there's a memorial to them, okay? I did my part. What, you mean the Eckerman Mill?
You only wrote down like 5 of their names and then gave Because- up. Look, this isn't about those people. Let's take a You're step right. back for a second. We know that we have the hidden lanterns. We know that we have this gem that can help us either get a dragon or build a force field, I guess. We But chop the gem in half and we do both. I don't even know. Do you remember the last time we tried to chop delirium in half? It'll be okay. Yeah. So we'll get Elder to do it. Then he knows everything. Thank you. But I mean, Are we in a fight? there's a lot. Yeah, and she's and obviously your mom knows something, and she's stringing you along, and it's like, when are you gonna get some real answers? I already explained to you. Okay, Pluto, do you cast spells? No. Then leave the spell casting to me. Well, I have, and it's gotten us nowhere. It's gotten us something. We're stuck here. I can only get bits of answers. We're getting frazzled because there's a lot going on. I understand that, but we. I feel like you're not telling us the whole thing. What do you want to know? Ask me anything. I'm an open book. I've never lied in my life. Tell me again about where the meteor came from, because I'm not really grasping this whole story that you told me. Okay. From the vision I had, it happened. It's just a thing that happened. A thing that happened? Yes. What happened? Yeah, walk us through. Delirium is created when magic gets all wibbly wobbly. So wibbly wobbly magic created delirium. Delirium hit a planet somewhere. I don't know the origin, okay? I didn't see the origin of Some delirium. planet out there. Something happened somewhere that caused delirium to hit planet. That planet became corrupt. That planet, same thing that's happening here in Dragmat. But I watched it in like fast motion. It was like bam, bam, bam. People were infighting. All the powerful people in the world couldn't agree on what to do about it. They just kept fighting each other and arguing. And people who were supposed to be relying on one another instead turned on one another. And then, while they were all bickering and fighting, the world grew more and more contaminated until it fell apart and exploded. And when it exploded, it sent more meteors out, and they will hit other worlds, including this one. And then the same thing is happening here. We are sitting here, we are bickering, we are arguing. People can't just get behind a cause. It's impossible. We represent important things here. I'm an Academy member. We have the Academy. We have Caspia. We have the Hooded Lanterns. We need to unite these people. We need to get behind this. We have all these people. Sebastian, what's the point when it's hopeless? I don't know, Veo. I don't know what the point is, but what are you gonna do? Nothing? You're gonna give up? You're gonna tell that to your men and women? You're gonna tell that to the Lanterns? You're gonna stand in front of them and say, hey guys, let's give up. Let's leave. Let's go I don't know, maybe we go back to Caspia. Pluto, why don't we just drink ourselves to death in a farm somewhere and have a great old time until we pass away and leave this for somebody else to deal with? I don't know, Veo. I don't know what we do. The option is we leave, we go live the rest of our lives, and we die, or we three try to do something about it. And I know that I'm not usually the heroic one here, but by the gods, I'm going to try to be, because I'm sick of being the bad guys. I'm sick of us causing all the problems. Now, of course, we're presented with a problem far beyond anything that I've ever caused, far beyond anything that I've ever had to deal with, but what are we going to do? Give up? I don't want to give up. I don't know what the answer is, but we're going to try something. At this point, in this moment, what can we try? What do we do? We have nothing. We don't have Caspia anymore. Gonna listen to something Norwegian. Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Bla, 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 bla. Fiken. Superenkelt regnskap. Hei. Du trodde kanskje du skjønte spillet? Da må du tro om igjen.
Spillet har ingen trøskel. Spillet har ingen fanger. Pass deg for han, Oskar. Skipet har allerede kastet loss. Spillet stopper aldri. Ses snart. Spillet. Se nå på TV2 Play. Hjertelig velkommen til nok en episode av Vet du hva, Lars? Det skal komme med en refleksjon. Jon Cato heter jeg. Lolbua er det du hører på. Herregud, det var uproff start, men sånn er det. Ja, det var veldig dårlig. Og så kan du ikke på video på chatten heller. Så herregud. Men det går bra. Det går bra. Der er det. Ja. Hallo, alle sammen. Hallo, min venn. Hallo, alle som hører på. Nei, vet du hva, Lars? Jeg kom på. Det er... Velkommen til. Kanskje vi skal spare dette til tilkast. Vi sparer det til tilkast. Jesus Christ, for en dårlig start. Når er... Du må ha en pay-up her. Du kan ikke drive og bruke 1 minutt på liksom... Min taktikk nå er jo å få folk til å komme på tilkast, Lars. Når er det tilkast? 24. mai? Ja. Husker ikke. Det er i slutten av mai. Det blir Lolbua-podcast, det blir spill, det blir... hvem andre er det som kommer der? Level Up kommer. Spillmatic kommer. Reboot. Spillegal kommer. Spillegal. Det blir en dritbra samling med podcaster. Noen som har vært med før, Nederlandslaget, tar en pause, Red Crew, kunne vel heller ikke stille. Det er det andre som slipper. De ikke kunne stille, vi har bare sagt at dere får ikke komme. Dere holder ikke kvalitet nok. Nei, ikke den enorme kvaliteten som vi viser. 24. mai er det. 24. Ja, mai. bra. Vi klarte å finne dato nå. Nei, vi sparer. Vi har noe spennende som vi og Spillegal skal slå i bordet med. Lolbua og Spillegal sammen. Vi sparer det til da. Beklager alle som har hørt på denne podcasten så langt. Ja, det er ikke mange, men noen får det. Ok, hva har skjedd siden sist? En anbefaling. 24. mai da, kom deg til Oslo da. Det blir selvfølgelig på Tilt, som vanlig. Ja, jeg kommer, Mats kommer sikkert. Det vi burde arrangere er jo en sånn hemmelig late night nachspiel-podcast på Blaze, som vi kunne kalt Titkast. Vet du hva, jeg har ikke tort å nevne den podcasten i det siste, men i Lars og Ståle løser verdensproblemer, så har vi snakket om Hooters, som sliter med at de kanskje går konk. Så min løsning å redde det businessen var jo å bytte navn på den. For eksempel Pussies, kunne de kalle seg. Det har kommet mye flere folk. Dickers. Girl Assholes, som er et av de dårlige. Og jeg har også Male Dicks, altså. Ja. Men Lolbua Blaze høres jo... Titkast. Ja, der blir det bra. Vi har vært her før, det er veldig lenge siden nå. Det er sikkert 20 år siden vi var der, jeg vet ikke hvor lenge. Ja, nå har de jo byttet ut alt inventar også, fordi jeg jobber jo rett over gata for Blaze, vet du, på glassmagasinet, så alle møblene deres har jo stått ut på gata. De har dratt opp alle disse gamle skinnsofaene som sikkert er totalt impregnert av den der horeparfymen og... Jeg kaller det horeparfyme. Ok, prostituert... Sluttparfyme. Sluttparfyme og pre-cum fra alle de der kåte mannene som har suttet der og lekka gjennom kakebuksene sine. Jeg var litt fristet til å ta med noen av de sofaene, for de sto der og skulle opp i en container. Tenkte jeg å ta vare på inventaret på Blaze nede i kjellerstua di, Lars, og få opp en sånn pole. Ja, vi vet jo at Quentin Tarantino kjøpte inventaret på sin gamle arbeidsplass, den der videobutikken, og så har han liksom innredet et rom hjemme som videobutikk, så vi kunne laget Blaze et eller annet sted, bare gjenskapt det her i Harstad. Er det noe stripebar i Harstad? Ikke så, det har aldri vært, så det er jo en enorm mangel, men ok. Nå har han holdt på med i Harstad siden sist. Jeg har noe dritbra å meddele. Jeg fikk truger i bursdagsgave for ikke så lenge siden. 15. februar, husk det alle sammen. Hva er truger? Sikkert ikke alle som vet. For de som ikke vet det, som er like sånne outdoors-folk som er deg, Jan, så er det sånne du setter
legger dem på bakken, du stiller deg opp på dem, du strapper deg fast, og så har du en tennisracket, en svær tennisracket. Det som en slags svømmeføtter som lar deg gå opp på snø. Det er tennisracket illustrasjonen min, det tror jeg er mer sånn. Jeg synker ikke ned i snøen når du har det på. Jeg tror de så ut som tennisracket for 50 år siden. Nå er de veldig moderne. Du kan få dem til alt fra 300 kroner på XXL til sånn her 3000. Jeg gikk selvfølgelig med folkets truger, og min legekompis Kian, han gikk med sånn rikmannstruger til mange tusen. De var mye lengre og større, og 1000 ganger mye kulere og enklere å få på å gå med, men billige truger fungerte også dritbra, folkens. Jeg koste meg. Gikk i mark og fjell og bakker, og det vi gjorde som var veldig gøy var at vi fulgte dyresporene. Hva kan du gjøre det når du går ut i skogen? Det er bare så jævlig plagsomt å gå ut i skog med masse snø uten truge, men her var det som en lek, og vi kunne liksom bare gå hit og dit opp de bratteste bakkene. Kan du ikke gjøre det med ski? Nei, fordi ja, du kan det med sånn felle og sånne der ting, men jeg tror det er enklere. Randonee? Ja, da kan du jo kjøre ned etterpå, det er jo gøy, men jeg er mer som gådude. Jeg er ikke noen sånn nedstupratte ting med ski, liksom. Ja, men det er ikke kjedelig å gå langt opp med truge, altså når du går ned igjen. Det er deilig å gå ned, for det er så mye lettere. Når du går oppover i dyp snø, det er sånn der workout. Motherfucker, du blir sliten. Men det var kjempegøy, det var fint vær. Så der har elgen gått, der har haren gått. Vi fant en sånn rar hytte, så kunne vi spekulere. Så kunne jeg klage over hvor dårlig form jeg var i. Det var helt topp. Jeg har aldri hatt det så gøy på tur på lenge, og det er visst veldig bra for ryggen, som jeg tror. Ja, ok, så du anbefaler truge, er det det? All in på truge, folkens. Ja. Konge. Greit. Jeg har 2 refleksjoner. Denne sendingen er sponset av XXL Truge-seksjon. Jeg har 2 refleksjoner, Lars. Ja, det er mer enn vanlig. Vi hadde quiz med vår venn Magnus denne uka. Jeg var ute og spiste først med Magnus og Kaja fra NFI og Audun Rodem, som var gamer-redaktør, men også jobber i NFI nå. Og det var jo som å være i et sånt familieselskap der alle bare pratet om sånne interne ting. Du var en sånn ekstern sånn fosterbarn som fikk lov å sitte ved middagsbordet. Jeg ser for meg det. Ja. Men vi var på et sted, jeg husker ikke hva det heter, italiensk restaurant, litt ny. De som driver Girotondo, som har startet den, som er med pasta og italiensk. Girotondo er jo en magisk pizza. Ja, veldig god pizza. Så det ligger jo vegg i vegg. Så vi bestilte jo noen pastaretter her for sånn 250 kroner. Det var sånn der 8 munnfuller, liksom. Og så var det ferdig. Med litt pasta og en dujepølse, eller hva det heter. En durrepølse? Det er noe sånn unduja, eller noe sånt. Jeg kan ikke mat. Det er ingenting som kommer til Harstad. En duja er jo en sånn pølse du kan kjøpe som en slags blanding av pølse og leverpostei. Det er ganske hot. Det er skikkelig sånn spicy pølse. Vi spiser bare Mydlandpølse. Vi spiser ikke ordentlig Mydlandpølse. Ja. Men poenget mitt er at jeg synes at porsjoner på norske restauranter har blitt så små. Det er ikke det at jeg er en sånn feit fyr som skal gafle i meg. Altså hvis jeg går på Mac'en, så holder det masse, en Big Mac og en pommes frites, det er mett. Det er akkurat passe. Jeg er ikke en sånn en som må ha 3 Big Macs og 2 pommes frites for å bli mett. Jeg spiser helt normalt. Men på restauranter, når det koster sånn 200 pluss 300 for et måltid, og så er det 150 for en øl eller et glass vin, så ender du opp med å betale sånn 600 for 8 munnfuller med pasta. Hva er det for noe? Hva er det for noe? Men jeg synes jo 250 var ikke så dyrt da. Jeg tenker det er dyrere på liksom Egon. Men ok, kanskje det er billigere. Egon er jo kvantitet for kvalitet da. Så der får du sikkert nok til å føle deg mett. Men ja,
Ja, Du det er satt kanskje der, og så tok du brød fra de andre, og skal du spise det brødet der? Og så måtte du liksom Men vi fikk ikke brød engang. Hvem er det som serverer pastaretter uten What? brød? Nei, nå bikker det over. Hva heter den der dritplassen? Ja, jeg skal... Shrinkflation? Det burde hete shrinkflation. Skal vi se, jeg skal finne den her nå inn på Google Maps. Skal vi se... Ristorante Shrinkflation. Det er Rugantino. Rugantino heter den. Altså, maten var god. Det var bare... Kanskje det var meningen at man skulle bestille flere retter. Jeg vet ikke. Jeg fikk ikke inntrykk av det. Det er litt for små retter. Litt for små retter. Ja. Og uppe gamet sitt. Vet du hva Rugantino betyr? Jeg trodde kanskje at det var en salat. Mikropenis. Det betyr mot, kløkt og litt sånn at du ikke bryr deg så veldig. Kombinasjon. Så de bryr seg ikke. Men Rugantino var også en fool in love that rages eternally. Så det er visst en mytologisk figur også i Ja, det er en musikalsk komedie fra... Rugantino. Terningkast 4 fikk den her på i Aftenposten, ser jeg, i Vink. Ja, hva du gjør da? Det var det jeg lurte på. Jeg trodde du skulle gi en 4. Og jeg han 2, for du gneg så mye. Ja, for 2. Ok. Jeg er 3 skal få. Ok, snill. Jeg vil ikke bli bandet fra nabosjappa. Pizza Girotondo. Nei, det er jævlig bra. Nei, jeg tar ikke sjansen på det. Her blir du mett. Blir en 3. Litt mer mat neste gang, så blir det bra. Ja, vet du hva, det handler litt om at vi begynner å bli gammel, og vi vet ikke hva ting koster lenger og sånt, så jeg er sikker på at 250, det er sånn, det er helt vanlig for bittelitt mat. Det er bare sånn det er. Ja, Det er sånn når bestemor skulle gi meg penger og ga meg 50 kroner. Bare, hva er det her? What is this, grandma? Gjør du meg 50 kroner? Bare, det er masse! Bitch! Ja. Rest in peace. Hun hater meg! Bestemor hater meg! Hun vil jeg skal dø! Ok, men... Det er dårlig samvittighet. Ekte dårlig samvittighet for deg, guttemassen. Nå hører du på podcasten. Nei, men mamma hører jo... Å, nei, shit. Ja, men det var jo din farmor du pratet om, ikke sant? Ja, som var død fra født. Nei, men det tok seg opp. Det skjedde veldig sjelden. Det var sikkert noen som... Ok, gå videre. Ja, jeg skal bare nevne at jeg har sett den som vant Best Picture i Oscar, Ja. den der Anora. Ja. Fordi Oscar-vinnerne er jo litt sånn hit and miss, ikke sant? Nå har jeg treffet i innertier med sånn Parasite, og jeg vil jo si Oppenheimer var en verdig vinner, og kanskje litt forutsigbar. Men også har de sånn drit som Green Book og The Shape of Water og sånn. Altså det er veldig hit and miss om det faktisk er en skikkelig bra film eller ikke. Og så den Anora har litt sånn kjedelig cover, altså det handler om en stripper. Hva er det her? Jesus Christ. Det er horesendingen der. Har du drukket? Nei. Det handler om ei som heter Anora, som bestemor er russisk, men hun bor i Brooklyn, eller et eller annet sted i New York. Hun jobber som stripper. Ganske autentisk fremstilt en strippebula og jobben hennes. Det er ikke noe glamorøs jobb. Men det kommer en sånn ung russisk sønn av en oligark inn på strippebula, og så blir det, tenk deg litt sånn moderne Pretty Woman, bare ganske litt sånn morsom og uforutsigbar, og veldig, veldig bra russere i den filmen der. Fordi den er ikke sånn klisjéfilm. Den gir alle figurer i filmen har på en måte personlighet. Altså, de har dybde. Det er ikke bare han der Goon og han der... Altså, det blir bare klisjéer ofte når de skal ha sånne russiske gangstere eller andre. Så det ble en fornøyelig film. Jeg vil si at her traff Oscar bra. Likte den filmen veldig godt. Anora. Vet du hva Anora blir baklengs? Anal? Ja, det tenkte jeg også, men det blir jo
jo Arona, som en enorm ferieby I Tenerife, og topp ting å gjøre der å dra til Monkey Park. Så det var en varm plass. Det er musikk fra Arkanoid på Amiga av alle ting. Ok, vi har jo spilt litt siden sist, og er du ferdig nå med å spille alle disse norske spillene som du skal bedømme, eller har bedømt? Jeg for så vidt ferdig. Juryens arbeid ferdig. Jeg har spilt en del andre ting som bra, men I dag tenkte jeg skulle snakke om det jeg har spilt mest. Jeg rundet I dag 6 timer på Ender Magnolia Bloom in the Mist, som et ganske godt mottatt Metroidvania, hvor du springer rundt med din person, og så gjør du egentlig ingenting, sånn per definisjon, men du samler inn masse sånne avatarer, så når du trykker på angrepsknappen, så kommer en annen fyr og angriper. Når du skal sende sånn langdistanseangrep, så kommer en dude, og så kommer en dame med en jå, og så har du en ugle som flyr rundt deg. Så det litt som de har liksom puttet, du vet de der skytespillene, hvor du fikk sånne ting som var rundt deg. Ja, sånn der option, sånn followers. Ja. Du blir liksom plukke opp masse sånne options som rundt deg og gjør ting med tang. Det litt gøy. Du gjør det å springe og hoppe, men så må du liksom mikse og matche hvem du har med deg eller bruker og sånn, eller hvem du må du mappe de til knappene. Ja, det må du gjøre. Du må mappe, men det visst nok mye enklere her enn I Ender Etterdalen. Dette nummer 2 I serien. Og det første, da fikk du bare kastet på deg masse folk, masse kaos og liksom ordne, men her det liksom begrenset, I hvert fall etter 6 timer. Det var først nå rett før sendingen at jeg fikk en sånn dude, så nå må jeg bytte ut noen. Og så kan du oppgradere de. Du leveler opp av en eller annen grunn. Jeg skjønner ikke hvorfor, for jeg merker ikke at noen stats går opp, men jeg leveler opp av en eller annen grunn. Men jeg plukker opp sånne items da, som gjør meg sterkere, sånne bangles, utstyr og sånt. Og så det Metroidvania, og så det helt standard, fikrørt. Og så det litt sånn emo, alt veldig trist, alt veldig svart. Det ser veldig trist og svart. Det ser også, grafikken litt sånn der, det ikke sånn typisk pixelert retrografikk, men det ser mer ut som på en måte noe sånn østeuropeisk dukke, eller barne-tv. Det liksom, det åpenbart at ting kulisser, hvis du skjønner hva jeg mener, heiser og sånne ting. Litt sånn mismatch av stiler, det klart. Ja. Jeg får litt sånn japansk vibes, og så får jeg dukke-vibesen, men jeg føler at alt tegnet av en litt sånn emo 14-åring som veldig flink å tegne. Men mekanikken bra, storyen helt ok, du springer rundt, og så vekker du masse monster til livet etter du må banke dem, og så får du deres powers. Og så kjører vi på. Gode kontroller, helt ok gameplay, ikke noe terning av 6, men jeg likte det akkurat nå. Jeg trengte et litt sånn simpelt. Det ble lansert I januar I år. Det har allerede rukket og fått over 11 000 reviews på Steam, og de overwhelmingly positive. Det betyr at over 96% av spillerne synes dette kjempebra. Yes, farmers work here. Jeg synes jo alltid det nyttig å filtrere ut de negative reviews av sånne populære spill for å se hva de sier, og han Uhit har et poeng her. It's a very competently made game, but for me it's lacking novelty to make it stand out against the many other Metroidvanias. Jeg synes det skilte seg litt ut med at du liksom har alle de folkene som hjelper deg, som gjør ting for deg. Det var gøy. Ja, han Igrat har et veldig godt poeng. This game really makes me wish Steam had an A whatever option for rating games. I'm mostly rating it negative because I disagree with the overwhelmingly positive. For en nek! Jeg liker litt av det. Som når vi spiller tommel opp og tommel ned på spill, så hvis to gir tommel opp, veldig fristende å gi tommel opp. Ja. Tenk å gå på konsert med en Igrat. Og nei, det mange som klapper for denne sangen. Ja, det var godt spilt, men jeg skal ikke klappe, for det må være balanse.
Alle kan ikke klappe! Det kan ikke være utelukkende positivt! Bu! Og han dansk også. Det var dansk aksent. Det skulle vært en sånn måte på Steam å bare ringe til folk på profil, og så ringe og få det inn i podcasten. Det har vært perfekt for oss. Holy shit. Nei, negative reviews på Steam, det gir meg masse energi. Herregud. Jeg har spilt, jeg kan si først, jeg har spilt mer PGA Tour 2K25, for jeg ligger i hardtrening til hytta. Ja, vi skal ha det med på PlayStation 5 på hytta, så blir golfturneringen der oppe, vet du. Det er gøy. Altså det er veldig lett å spille på amateur, fordi det er bare å slå. Vi kan ikke ha amateur. Nei, riktig. Og så prøvde jeg meg på pro, det er jo lest litt på nettet, fordi det er jo sånn, du skal svinge kølla, hvis det er lov å si, med høyre analoge spake. Og da har du sånne vindu, så du kan treffe, ikke sant? Så har du sånn tidsvindu fra å få den fra det nede punktet til det øvre punktet. Ja, og hvis du er i bunker eller skjevt eller andre ting, så skal du liksom ikke bare ta den rett bak og rett opp. Du må ta litt ned til høyre, altså opp til venstre. Så det blir jævla tricky. Ja, du vet jo allerede mer enn alle på hytta, alle andre som har spilt det der. Ja, men det er tricky å naile timinga og presisjon på de tingene. Det er veldig tilfredsstillende når du får det til. Men jeg prøvde å spille på pro, ikke sant? Som er nå er det autentisk golf. Det er så sykt vanskelig. Men så har de en sånn mellomting som heter Pro-M, der det ikke er vind og noen sånne ting, men det må fortsatt være ganske precis, fordi med en gang du begynner, hvis du ikke har en rett strek fra baken og frem, hvis den er litt sånn buet og sånn, så får du også slag i bue. Så da lander du til høyre for fairway. Ja, så det er en god balanse der mellom det stiller krav til deg, og det straffer deg hvis du fucker opp. Så på den modusen så klarer jeg å få par av en sjelden gang en birdie, men ofte bogey eller double bogey. Det er det som føles mest givende for meg, og jeg blir ikke sur når jeg fucker opp. Men det blir gøy på hytta. Det er gøy. Ja, det er bra. Det er beste golfspillet på mange år. PGA Tour 2K25. Hvor mange kan spille samtidig, vet du det? Jeg tror så mange som vi vil, fordi vi bytter jo bare på kontrollen, ikke sant? Det blir perfekt å ha i stua, så bare, ok, da er det du, Lars, og så slår du slaget ditt, så kommer du på green, og så er det kanskje 10 minutter til neste gang det er din tur, så kan du ha litt drink, høre på musikk, og hytta. Det er bare 2 uker til. Men det jeg har spilt mest er jo det nye norske spillet som kommer, jeg tror de akkurat har klart å lage en Steam-side. Og det kommer senere i måneden, mars 2025. Det heter Overvåkerne. Ja, det har jeg hørt litt sånn murring av. Ja, det er to norske karer i 40-årsalderen, så det er jo midt i Lolbua sin målgruppe dette, som de har jobbet og alt, men de har funnet ut at de skal lage spill. De har basically laget noe som minner om en slags norsk South Park. Det er ganske grov, ganske mye humor som treffer oss. Sykt bra dialog, som de sier i slutten av traileren, alle snakker norsk. Det handler om en som heter Henriksen som jobber i et eller annet selskap, og så er det noen som jobber på kontrollrommet og overvåker alle i selskapet, og du får hele tiden høre de som prater, hun May-Britt og han sjefen til May-Britt, og det er som å sitte på et ekte kontor og høre på folk, fordi Henriksen han har vært på seminar med sånn cybersikkerhet og ble litt imponert, for han har vært i Forsvaret og PST, han foredragsholderen, og May-Britt, hun hater jo han sjefen, og så har du han Roger, tror jeg han heter, han tredje som kommer inn som er litt nervøs, altså. Så hele tiden så går det å høre, du får liksom lov å overvåkerne, høre hva de sier, og de driver og følger på med det er på kamera, og de andre som du skal drive og sabotere for du driver liksom, skal ta litt hevn på folk i selskapet. Så gøy. Så det høres litt ut som han der fyren som lager norsk hiphop, eller hva man vil kalle det. Sånn. Jessica har sluttet på jobben, jeg husker ikke hva. Ja, du kjenner igjen litt i det landskapet. Det her er mer som Python.
Python møter South Park, og jeg ler høyt, og det spillet ganske sånn der primitivt, sånn pek-og-klikk-aktig, altså sånn spillmekanisk eller grafisk, så imponerer det ikke så mye. Det funksjonabel grafikk, men der de virkelig imponerer, det når du trigger en scene. Fordi de scenene, der bruker de musikk og lyd og kameravinkler, og det sånn payoff. Altså det sånn komedie-payoff som du ler ordentlig av, for det så bra regissert. Så jeg tror Norge faktisk i verdenstoppen når det gjelder humoristiske spill. Vi har Osan, med Holy Gosh Darn, og som et av verdens morsomste spill, kom i fjor. Det har vel du spilt og bedømt i spillprisen nå. Og så har vi Old Man Games nå, som kommer rett opp i samme divisjon som Osan. Jeg vil påstå, det ingen land i verden som lager så morsomme spill som i Norge. For en glad nyhet. Ja. Jeg ser veldig frem til litt sånn jobbsetting som vi kan relatere til. For det veldig få spill og TV-serier. Det jo The Office, ligner jo litt på. Men det blir liksom, det blir kanskje ikke så norsk egentlig, men hvis vi var litt norsk jobbspill, for det norske jobbmarkedet jo helt unikt egentlig. Ja, de beskriver liksom voksenlivet her, og så tror jeg spillet bare på norsk. Så de driter jo i å gjøre det kjempestort. Jeg ser det står på engelsk her på Steam-siden. Men spillet det står languages, English, not supported, Norwegian. Det gøy. Ja, fordi de altså, det jeg liker, dette bare noe de gjør, fordi de vil... I have to find and try that game that is only made for Norwegian. Comedy game. Well, I have to look it up later. Well, gonna pick up my daughter from school now, so I'm gonna stop the stream. So, see you guys later or tomorrow morning. Hopefully my brother will join me tonight for some more War Thunder and airplanes. The game was called Overvåkerne. It means to serve the surveyors, I guess, or something.